Okay, last lecture, definition of acoustics, definition of architectural acoustics, definition of reverberation, reverberation time, and factors affecting on the reverberation time, or reverberation time depends upon the uh, 4 points. Okay, up to this completed, and definition of absorption coefficient. See, these points are completed. First we'll revise and then we'll go for next one. What is acoustics, anyone? What is definition of acoustics? It is a branch of science which deals with the study of origin of sound, propagation of sound, and reception of sound. Okay, branch of science which deals with study of origin of sound, propagation of sound, and reception of sound is called as acoustics. What is architectural acoustics? Others. The Architectural. branch of science which deals with the planning of building or a hall with view to provide best audible sound to audience is called acoustic of building or architectural acoustic. A branch of science which deals with the planning of a building or a hall with a view to provide best audible sound to the audience is called as architectural acoustics. Okay. Then what is definition of reverberation? The reverberation is defined as the persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. Okay, the reverberation means persistence or prolongation of sound in the hall is called as reverberation. What is reverberation time? Reverberation time. The time duration persists the hall called the reverberation time. The time duration for which sound persists in the hall is called as reverberation time. Okay, the reverberation time depends upon the 4 points. What are the 4 points? What is first one? It depends upon the Reflecting properties. Reflecting properties. reflecting properties of the Walls hello. and ceiling of the hall. Okay, reflecting properties of the walls, floors, and ceiling of the hall. Second, It depends It upon depends the on the volume of the hall. Volume of the hall. okay, depends upon the volume of the hall. Means reverberation time T is directly proportional to the volume of the hall. Next, Coefficient of absorption. coefficient of absorption of various surfaces such as carpets, cushions, curtains, etc. म्हणजे absorbing bodies present in the hall. त्याच्यावर पण अवलंबून आहे. Absorption जास्त असेल तर reverberation time किती असते हो? जास्त कमी असतो. कमी कमी. असतो. Okay, it depends upon the total absorption in the hall, or it depends upon the coefficient of absorption of various surfaces such as carpets, cushions, curtains, etc. present in the hall. Absorption is greater, then time of reverberation is the shorter. Okay, next it depends upon the Frequency of sound waves. frequency of the hall. Okay, then right, absorption coefficient. What is absorption coefficient? Definition of absorption coefficient. The coefficient of absorption of material is defined as the ratio of the sound energy absorbed by the surface to that of the total incident sound energy on the surface. Okay, आणि युनिट काय असतं याचं absorptionचं युनिट? Open window. Open window unit. Open window. Unit. Okay, open window unit. Right, here Sabine's formula, write it. Here Sabine's formula म्हणा. टायटल आपण म्हटलेलं आहे, अजून एकदा लिहा Sabine's formula. Sabine's formula. Write this title, Sabine's formula. Sabine's formula. Sabine's formula. Your Sabine's formula is reverberation time T is equal to 0.165 is a constant of proportionality आहे हा. V upon A. V म्हणजे काय आहे? What is V? Volume. Volume of the hall. And what is A? Area. Area नाही हो, total absorption आहे. Where V is volume of the hall. Volume of the hall. आणि A is a total absorption. Capital A काय आहे? Total Absorption. absorption. Total absorption.
ओके, टोटल ॲब्सॉर्प्शन हे लिहा पहिल्यांदा. ओके, टोटल ॲब्सॉर्प्शन झालं. हे टोटल ॲब्सॉर्प्शन कसं लिहितो आपण? ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए इंटू एस इज इक्वल टू A1 इंटू S1 प्लस A2 इंटू S2 प्लस A3 इंटू S3 प्लस A4 इंटू S4 एटसेट्रा, A4 इंटू S4 एटसेट्रा. हे टोटल ॲब्सॉर्प्शन आपण लिहिलं आहे. त्याला S1 म्हणजे काय? S1, S2, S3, S4 these are the surface areas of the absorbing bodies present in the hall. आणि A1, A2, A3, A4 हे काय आहेत? त्यांचे करस्पॉन्डिंग ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आहे. S1 काय? S1, S2, S3 these are the surface areas of the absorbing bodies present in the hall. आणि A1, A2, A3, A4 एटसेट्रा these are the corresponding absorption coefficient. समजा S1 सरफेस एरिया कार्पेटचा असेल, A1 काय आहे? कार्पेटचा काय आहे हो? हां, हॅलो, ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. S2 समजा सरफेस एरिया ओपन विंडोचा असेल तर A2 त्याचा काय आहे? ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. हे S3 हा सरफेस एरिया समजा वुडन फर्निचरचा असेल तर A3 त्याचा काय आहे? ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ वुडन फर्निचर. S4 समजा सरफेस एरिया ऑफ दी कर्टनचा, पडद्यांचा असेल, A4 काय आहे त्याचा? हां, ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. म्हणजे हे S1, S2, S3, S4 हे काय झाले? ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. सरफेस एरिया नाही, S1, S2, S3, S4 म्हणतोय. हे काय झाले? सरफेस एरिया. कोणाचे सरफेस एरिया? रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. absorbing bodies, surface areas of the absorbing bodies present in the hall. S1 टोटल ॲब्सॉर्प्शन काढायचं आपल्याला. हॉलमधलं टोटल ॲब्सॉर्प्शन काढायचं आहे. म्हणजे हॉलमध्ये काय काय बघावं लागेल आपल्याला. हॉलमध्ये काय काय आहे? फर्निचर आहे. मग फर्निचरचा एरिया किती झाला? एवढा आहे. त्याचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट एवढा झाला. हॉलमध्ये अजून काय आहे? आपल्या कर्टन्स आहेत. कर्टनचा एरिया किती झाला? त्याचं ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काय आहे? हॉलमध्ये अजून काय आहे? कार्पेट आहे. कार्पेटचा सरफेस एरिया किती आहे? त्याचं ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट किती आहे? अजून हॉलमध्ये ऑडियन्स आहेत. ऑडियन्सचा सरफेस एरिया किती? त्याचं ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट किती? म्हणजे आपल्याला टोटल ॲब्सॉर्प्शन काढायचं असेल तर हॉलमध्ये कुठले कुठले सरफेसेस आहेत, त्याचा सरफेस एरिया किती आहे आणि प्रत्येकाचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काय आहे. त्यामुळे आपल्याला काय मिळतं? टोटल ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे S1, S2, S3, S4 हे काय झाले? सरफेस एरियाज ऑफ दी absorbing ओके, सरफेस एरियाज ऑफ दी ॲब्सॉर्बिंग बॉडीज प्रेझेंट इन द हॉल. म्हणजे आपण लिहावं लागेल वेअर S1, S2 इथंपर्यंत लिहिले का? पहिले इक्वेशन लिहिले का? येस सर. ओके, त्याच्यानंतर V आणि A काय लिहिलं? येस सर. ओके, देअरफॉर A इज इक्वल टू काय लिहिलं? समेशन ऑफ AS इज इक्वल टू A1 इंटू S1 प्लस A2 इंटू S2 प्लस A3 इंटू S3 प्लस A4 इंटू S4 ही लिहिलं इक्वेशन. येस ओके, नंतर लिहा वेअर S1, S2, S3, S4 एटसेट्रा हे काय आहेत? लिहा सरफेस एरियाज of the absorbing bodies present in the hall. Surface areas of the absorbing bodies present in the hall. Surface areas of the absorbing bodies present in the hall. नंतर हे A1, A2, A3 हे काय आहेत हो? absorption coefficient. करस्पॉन्डिंग ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट असं म्हणा. करस्पॉन्डिंग ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट्स S1, S2, S3, S4 हे काय झालं? सरफेस एरियाज ऑफ दी ॲब्सॉर्बिंग बॉडीज प्रेझेंट इन द हॉल. आणि A1, A2, A3 एटसेट्रा दीज आर दी करस्पॉन्डिंग ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट्स. ओके, आणि फायनल इक्वेशन लिहा. व्हॉट इज फायनल इक्वेशन? रिव्हर्बरेशन टाइम T इज इक्वल टू काय लिहिणार? 0.16 V डिवायडिंग बाय H ऐवजी
Summation. Summation S1. summation of A into yes. S. Okay, summation of A into S. Make a square bracket for this. Equation number 2. This is the Sabines formula. याला आपण काय म्हणतोय? Sabines formula for reverberation time. Sabines formula for reverberation time. त्याच्यावरच एक न्यूमरिकल घेऊन मग पुढे जाऊ आपण. जे अजून थोडासा लक्षात राहील आपल्याला रिव्हर्बरेशन Sabines formula काय आहे. Write it. One numerical, write it. The volume of a hall is. हे रिमूव्ह करू का? झालं काय सगळं? Yes, sir. Okay. The volume of a hall is. V दिले. Volume of a hall is 475 meter cube. V ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 475 meter cube. V is equal to V is given 475 meter cube. The area of walls, wallचा एरिया दिला आहे आपल्याला 200 meters, 200 meter square. Area of floor and ceiling, floor and ceiling. फ्लोअरचा आहे 100 मीटर स्क्वेअर आणि सिलिंगचा पण तेवढाच आहे. एरिया ऑफ फ्लोअर अँड सिलिंग इज 100 मीटर स्क्वेअर. एरिया ऑफ फ्लोअर अँड सिलिंग इज 100 मीटर स्क्वेअर. Full stop. If absorption coefficient of wall, comma, ceiling and floor, wall, comma, ceiling and floor are, wallचा दिला आहे absorption coefficient of wall, comma, ceiling and floor are वॉलचा आहे 0.025 absorption coefficient 0.025. हे काय आहेत? ए स्मॉल ए का एस आहे? स्मॉल ए. वॉल नंतर सिलिंगचा म्हणलंय. सिलिंगचा त्याने किती दिला आहे? 0.02 आणि वॉल, सिलिंग आणि फ्लोअरचा दिलेला आहे 0.55. सॉरी 50 करू आपण. 50 0.55 करा. चला 0.55. ओके 0.55. लक्षात आलंय? हे काय आहे? S1 आहे. हा आहे A1. हा काय आहे? हा काय आहे? S2. हा काय आहे? A2. A2. हा काय आहे? S3. आणि हा काय आहे? A3. आपल्याला फॉर्म्युला काय आहे? T इज इक्वल टू 0.165 V दिले आपल्याला. V किती दिले हो? 4.5 डिवायडिंग बाय समेशन ऑफ A इंटू S. बरोबर आहे का? 0.165 V समेशन ऑफ A इंटू S म्हणजे काय आलं? A1 इंटू S1 प्लस हॅलो A2 इंटू S2 प्लस A3 into S3. व्हॅल्यू पुटअप करा आणि सिम्प्लिफाय करा. चला put the values and simplify.
सर 20475 आहे ना. फायनल आन्सर आल्यानंतर सांगा. 1.264. 1.264 बरोबर आहे. रिव्हर्बरेशन टाइम T इज इक्वल टू 1.264. 1.264 युनिट काय आहे हो? Second. सेकंड. रिव्हर्बरेशन टाइम T इज इक्वल टू 1.264 सेकंड. Others, please complete it first. Take a time. झाल्यावर सांगा. झालं सर. ओके. Take next example. Write it. A cinema hall. A cinema hall. Cinema hall has a volume of V दिलंय सिनेमा हॉलचं. has a volume of V is equal to write it 7,500 मीटर क्यूब. सिनेमा हॉलचा व्हॅल्यूम आहे ना. सगळं सध्या बंदच आहे. सिनेमा हॉल has a volume of 7,500 meter cube. What should be the total absorption? म्हणजे A काढायचा आहे. What should be the total absorption in the hall if what should be the total absorption in the hall? What should be the total absorption in the hall if reverberation time T, reverberation time is 1.57 second. Reverberation time T is 1.50 second is to be maintained in the hall. Reverberation time 1.57 second is to be maintained in the hall. Is to be maintained in the hall. Okay, these are the given quantities. सोपा एक्झाम्पल आहे. T is equal to काय लिहिणार? फॉर्म्युला सांगा. हॅलो. 0.165. V upon कंप्लीट तर करा घेऊ सेंटेन्स. 0.165. हॅलो. Summation of coefficient absorption into surface. इथं समेशनची काय गरज आहे का? आपल्याला काय विचारलं इथं? फक्त काय काढायचं आपल्याला? ए काढायचं आहे. ए म्हणजे काय काढायचं आहे?
total इथं काय लिहायला पाहिजे मग फक्त एच लिहायला पाहिजे ना. ठीक आहे. पुट व्हॅल्यूज सांगा. टीची व्हॅल्यू किती आहे? 1.57. 57 इज इक्वल टू 0.165. वीचे किती आहे? 7500 डिवायडिंग बाय कॅपिटल ए. हे काढायचं आपल्याला. थोडं सोपं एक्झाम्पल आहे एकदम. 2937.89. Hello, what is total absorption? A 788.2. किती? 788.2. 788.2. ठीक आहे. 788 आलंय. अजून कोणाचं वेगळं आलंय का सांगा. बरोबर आहे. 788 बरोबर आहे. Yes, sir. ओके. ओपन विंडो युनिट. ठीक आहे. ओके. माझ्याकडे एक आन्सर होतं ते 825 होतं. माझं हे आलं असतं तर नसेल तर आपल्याला राहू शकतो. 788. ओके. ठीक आहे. राईट वन मोर एक्झाम्पल अँड देन विल गो फॉर नेक्स्ट आर्टिकल. ठीक आहे. राईट इट. Write it. The average reverberation time of a hall is हॉलचा ॲव्हरेज रिव्हर्बरेशन टाइम दिलेला आहे. T is equal to 1.5 सेकंद. The average reverberation time of a hall is 1.5 second and the area of interior surface is इंटेरियर सरफेसचा एरिया दिलाय म्हणजे एस दिलेला आहे. The area of interior surface is 3340 meter square. The area of interior surface is 3340 meter square. Full stop. The volume of a hall is size दिले हॉलची व्हॅल्यूम दिले टोटल. Volume of a hall is 12,000 meter cube. The volume of a hall is 12,000 meter cube. Volume of a hall is 12,000 meter cube. Full stop. Find the average absorption coefficient in this small a. Find the average absorption coefficient. Find the average absorption coefficient, that is small a. Okay. फॉर्म्युला कोण सांगताय?
लिहून झालं का सगळ्यांचे एक्झाम्पल? हॅलो. हो सर. टी इज इक्वल टू हां काय झालं आज काय नाही 0.165 into V upon इंटू व्ही अपॉन summation of AS. एस म्हणजे आता फक्त ए ची व्हॅल्यू ए इंटू एसच असणार आहे ते. बरोबर आहे का? ए इंटू एस दिले त्यातलं ए काढायचं आहे आपल्याला स्मॉल. बरोबर. देअरफॉर टी इज इक्वल टू व्हॅल्यू टाकून जायचं, डायरेक्ट व्हॅल्यू टाकूया आता. सांगा ए टीची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 1.5. 1.5. 1.5 इज इक्वल टू 0.165 इंटू व्ही किती दिले? 12,000 12,000. डिवायडिंग बाय स्मॉल ए इंटू एस किती आहे हो? हां 3,340. 1040. ठीक आहे, आता ए काढायचा आहे. सिम्प्लिफाय इट and find the value of a. Take a time and complete it. असं निवांत थांबायचं नाही, झाल्यावर सांगायचं आहे मला. 0.6. 0.6. 0.6 अजून बघा कोणतं दुसऱ्या एकाने बघा. 0.395. ओके 0.4. 0.4 is correct. 0.395. 0.395 is correct answer. हे 0.395 म्हणजे 0.4 आला. हे 0.395 is equal to 0.4
395. 39 म्हणजे काय येतो? 0.4 4. येतं. याला युनिट द्यावं लागेल आपल्याला. काय युनिट आहे? ओपन विंडो ओपन विंडो युनिट, OWU किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो, ओपन विंडो युनिट. now we'll take next article instead of example. नंतर example. Right, factors affecting the architectural acoustics and their remedies. Factors affecting the architectural acoustics and their remedies. Factors affecting the architectural acoustics and their remedy. ओके, एक एक फॅक्टर आपण घेणार आहोत. त्याच्या अगोदर अकॉस्टिकली गुड हॉलची डेफिनेशन कोणत्या हॉलला अकॉस्टिकली गुड हॉल म्हणायचं त्याची डेफिनेशन करणार आहोत. आणि नंतर कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द अकॉस्टिकली गुड हॉल, म्हणजे कोणकोणते पॉईंट्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागतात ॲट द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हॉल. ओके, बिफोर दॅट विल सी व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ acoustically good hall. Acoustically good hall means in which in that hall or in which every syllable किंवा every musical note, प्रत्येक म्युझिकल नोट किंवा प्रत्येक सिल्बल reaches an audible level of loudness. ऑडिएबल म्हणजे ऐकायला येईल जसं. ऑडिएबल लेवल ऑफ लाउडनेस ॲट एव्हरी पॉईंट ऑफ द हॉल अँड क्विकली डाईज अवे. तिथंच रेंगाळत राहता कामा नये. ऐकायला तर यायला पाहिजे कम्प्लीट आणि ते डाईज पण व्हायला पाहिजे. अदरवाईज ते रेंगाळत राहिलं तर काय होणार आहे, दुसरं सिल्बल किंवा दुसरं म्युझिकल नोट त्याच्यामध्ये मिक्स होणार आहे आणि हॉलमध्ये कन्फ्युजन होणार आहे. म्हणजे ऐकायला तर यायला पाहिजे कम्प्लीट आणि क्विकली डाईज पण व्हायला पाहिजे. Every syllable or every musical note reaches an audible level of loudness at every point of the hall and quickly dies away to make room free for the next syllable or next musical note. म्हणजे असं होता कामाला नाही. आपण एखादं सेंटेन्स मी वाचलं समजा, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडी. सेंटेन्स वाचलं तर तुम्हाला पहिले दोनच शब्द ऐकायला आले, फॅक्टर्स अफेक्टिंग. पुढं काय म्हणलं ऐकायला आलं नाही, शेजाराला विचारताय काय 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 काय, शेजाऱ्याला काय काय विचारता. याचा अर्थ काय की हे पुढचे जे आहेत वर्ड्स हे तुम्हाला क्लिअरली ऐकायला येत नाही, म्हणजे इट इज नॉट रिचेबल. ऑडिएबल लेवल इज नॉट सफिशियंट. हे असं होतं काय काय क्लासरूममध्ये होतं बघा. आपल्याला सर काय बोलतात, पहिले दोन शब्द ऐकायला येतात, पुढचं सेंटेन्स कंप्लीट ऐकायलाच येत नाही. मग आपण शेजाऱ्याला विचारतो काय म्हटले काय म्हटले काय म्हटले, काय ऐकायला आलेलं नसतं. तुमचा पण दोष नसतो, त्या हॉलचा प्रॉब्लेम असतो. काय असेल ते तिथे ॲब्सॉर्प्शन जास्त असेल, साऊंडची इंटेन्सिटी इनसफिशियंट असेल, त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम येत असतो. आपला स्वतःचा प्रॉब्लेम नसते त्यावेळेस. म्हणजे बाय अन अकॉस्टिकली गुड हॉल वी मीन दॅट इन विच एव्हरी सिल्बल और एव्हरी सिल्बल म्हणजे AEIOU स्वर असतील, व्यंजन असतील, त्याला आपण एव्हरी सिल्बल असं म्हणतो. बाय अन अकॉस्टिकली गुड हॉल वी मीन दॅट इन विच एव्हरी सिल्बल और एव्हरी म्युझिकल नोट reaches an audible level of loudness at every point of the hall and quickly dies away. Dies away कशासाठी हो? समजा तिथंच रेंगाळत राहिलं, ते पहिला म्युझिकल नोटा वाजवल्या आपण, ते तिथंच रेंगाळत राहिले, मल्टिपल रिफ्लेक्शनमुळे तिथंच राहिले हॉलमध्ये. दुसरी नोट आपण टाकली, हॉलमध्ये गेली तर काय होणार आहे, दोन्ही नोटमध्ये काय होणार आहे, म्युझिकल नोटमध्ये हॅलो हॅलो काय होणार आहे, इंटरफरन्स, इंटरफरन्स किंवा ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. त्याच्यामुळे हॉलमध्ये काय होणार आहे, कन्फ्युजन होणार आहे, कॅओस क्रिएट होणार आहे. म्हणजे त्या हॉलला अकॉस्टिकली गुड हॉल म्हणायचं. बाय अन अकॉस्टिकली गुड हॉल वी मीन दॅट इन विच एव्हरी सिल्बल और एव्हरी म्युझिकल नोट रिचेस अन ऑडिएबल लेवल ऑफ लाउडनेस ॲट एव्हरी पॉईंट ऑफ द हॉल. एव्हरी पॉईंट ऑफ द हॉल इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. एका कॉर्नरमध्ये ऐकायला येते, दुसऱ्या कॉर्नरमध्ये ऐकायला येत नाहीत, असं होता कामा नये. ॲट एव्हरी पॉईंट ऑफ द हॉल अँड क्विकली डाईज अवे टू मेक रूम फ्री फॉर the next syllable or next musical note is called as
acoustically good hall. Right, first definition, by an acoustically good hall, we mean that by an acoustically good hall, we mean that acoustically good hall, we mean that in which by an acoustically good hall, we mean that in which every syllable, syllable, or musical note, every syllable or musical note reaches, every musical note reaches an audible level of loudness, an audible level of loudness, an audible level of loudness at every point of the hall, at every point of the hall, at every point of the hall, and quickly dies away, always dies away, quickly dies away, AWAY, quickly dies away, to make room free, for the next syllable or group of notes. Make room free for the next syllable or musical notes. Okay, next line. Following factors affect the architectural acoustics of building. Following factors affect the architectural acoustics following factors affect the architectural acoustics. झालं का लिहून इथपर्यंत? Following factors affect the architectural acoustics. हॅलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके. आता एक एक फॅक्टर बघायचं आणि त्याच्यावरचं सोल्युशन पण पाहिजे आपल्याला, रेमेडी पण पाहिजे, दोन्ही पण, प्रॉब्लेम पण पाहिजे आणि सोल्युशन पण पाहिजे. काय प्रॉब्लेम काय आहे आणि तो कसा अवॉइड करायचा तो हॉलमधला, ते आपण डिझाईन करतोय, हॉल डिझाईन करतोय. ओके, त्या हॉलला आपण अकॉस्टिकली गुड हॉल म्हणणार आहे. असा अकॉस्टिकली गुड हॉल आपल्याला डिझाईन करायचा आहे. त्यासाठी कोणते फॅक्टर आपल्याला कन्सिडर करावे लागणार आहेत, ओके, ते बघायचे आहेत. आणि तो फॅक्टर म्हणजे त्याच्यासाठी रेमेडी, म्हणजे त्याच्यासाठी सोल्युशन पण आपल्याला काढावं लागेल. एक एक फॅक्टर, पहिल्यांदा रिव्हर्बरेशन आहे. रिव्हर्बरेशन म्हणजे कसं पाहिजे, ऑप्टिमम पाहिजे, ज्यादा कमी पण नको आहे, ज्यादा जास्त पण नको आहे. जास्त रिव्हर्बरेशन टाईम जास्त असेल तर काय होतं, हॉलमध्ये काय होतं हो, कन्फ्युजन होत आहे. हॉलमध्ये काय होत आहे, कन्फ्युजन होत आहे. आणि रिव्हर्बरेशन टाईम कमी असेल तर ऐकायला येत नाही नीटपणे. म्हणजे दोन्ही पण आपल्याला ऑप्टिमम करावं लागेल. हा रिव्हर्बरेशन टाईम कमी असेल म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन जास्त झालं, हॉलमध्ये साऊंड क्रिएट झालं, लगेच ॲब्सॉर्ब झाला, तर ऐकायला नीट येणार नाही आहे. ॲब्सॉर्प्शन एकदमच कमी झालं, रिव्हर्बरेशन जास्त झालं तर काय होणार आहे, कन्फ्युजन होणार आहे, एकमेकात साऊंड मिक्स होणार आहे, कन्फ्युजन होणार आहे. दोन्ही पण आपल्याला नको, आपल्याला कसं ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाईम पाहिजे. हा पहिला फॅक्टर झाला. तो ऑप्टिमम कसा ॲडजस्ट करायचा त्याचं सोल्युशन आहे, हे सोल्युशन त्याचं कसं ऑप्टिमम ॲडजस्ट करायचं, हा पहिला फॅक्टर झाला. दुसरा फॅक्टर आपल्याला साऊंडची इंटेन्सिटी कशी पाहिजे, हॉलमध्ये कशी पाहिजे, हॅलो, सफिशियंट पाहिजे.
सफिशियंट इंटेन्सिटी पाहिजे. सफिशियंट इंटेन्सिटी समजा मी आता क्लासमध्ये आहे, मी ओरडतोय तरी पण ऐकायला जात नाही, मग आपण काय यूज करणार तिथं? माईक करणार किंवा लाऊडस्पीकर वापरणार. हे झालं त्याच्यावरचं सोल्युशन झालं, त्याच्यावरची रेमेडी झाली. हा दुसरा फॅक्टर झाला सफिशियंट लाऊडनेस, त्याच्यावरचं सोल्युशन आपल्याला बघायचं आहे. तिसरा फॅक्टर काय आहे, एक 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 डिटेल बघू आपण. हे सोल्युशन्स आहेत त्याचे. लाऊडनेस कसा ॲडजस्ट करायचा. फोकसिंग होता कामा नये हॉलमध्ये. फोकसिंग झालं म्हणजे एका कॉर्नरवरचे विद्यार्थी सगळे कानाला हात लावून बसलेत आणि दुसरीकडच्या ऐकायसाठी तडपडत आहेत, असं होता कामा नये. एका जागेला एका कॉर्नरला इंटेन्सिटी जास्त आहे साऊंडची, त्यामुळे कानावर हात ठेवून बसावं लागतं आणि दुसऱ्या कॉर्नरला काय होत आहे, ऐकायलाच येत नाही. त्याला म्हणायचं फोकसिंग, म्हणजे त्याला म्हणायचं अनइव्हन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड. हे होता कामा नये. होऊ नये म्हणून काय करायचं, त्याचं सोल्युशन्स आपण बघणार आहोत. फोकसिंग नको आहे हॉलमध्ये, फोकसिंग होता कामा नये. नंतर इको पाहिजे का हॉलमध्ये? नाही सर. नको आहे, इको नको आहे. हा कितवा फॅक्टर आहे? हा चौथा फॅक्टर. इको हॉलमध्ये इको असता कामा नये. इको असेल तर इको कसा अवॉइड करायचा? इको येऊ नये ऐकायला म्हणून काय करावं लागेल हॉलमध्ये? त्याला म्हणायचं त्याचं सोल्युशन्स, त्याला म्हणायचं त्याची रेमेडी. इकोज कॅन बी अवॉइडेड बाय, म्हणजे त्याची रेमेडी, त्याची सोल्युशन काय आहे ते आपण बघणार आहोत. प्रॉब्लेम बघणार आहोत पहिल्यांदा, त्याची रेमेडी. हा चौथा फॅक्टर आहे. पाचवा फॅक्टर आहे इक्लॉन इफेक्ट. तो कसा अवॉइड करायचा? इकोचा प्रकार आहे रेग्युलर सक्सेशन ऑफ इको. पहिला इको, दुसरा इको, तिसरा इको कंटिन्युअस ऐकायला येतात. ते येऊ नये मध्ये त्याच्यासाठी सोल्युशन काय आहे? ते इक्लॉन इफेक्ट झाला. नंतर रेझोनन्स होता कामा नये हॉलमध्ये. नंतर सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर पाहिजे हॉलमध्ये. सिटिंग अरेंजमेंट जे आहे अतिशय प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट पाहिजे. ते कशी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट पाहिजे ते पण त्याचा पण विचार करावा लागेल आपल्याला हॉल कन्स्ट्रक्ट करताना. ॲकॉस्टिकली गुड हॉल कन्स्ट्रक्ट करायला चाललं आहे आपण. त्याची फॅक्टर बघायला लागलो आहे, कुठले कुठले फॅक्टर कन्सिडर करायचे ते. आपल्याला हॉल कसा पाहिजे? ॲकॉस्टिकली गुड हॉल पाहिजे, की त्याचे कोणकोणते फॅक्टर आपल्याला कन्सिडर करायचे आणि त्याच्यावर सोल्युशन कसे काढायचे. सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर पाहिजे. नंतर आउटसाईड साऊंड येता कामा नये हॉलमध्ये. त्याच्यासाठी काय काय प्रिकॉशन घ्यायचे. समजा जनरेटरची रूममध्ये हॉलच्या कडेलाच असेल, हॉलमध्येच असेल जनरेटर रूम, तर काय होणार आहे? समजा लाईट गेली तर काय होणार आहे? जनरेटरचा आवाज सगळा कुठे येणार आहे? हॉलमध्ये. हॉलमध्ये. चालेल का आपल्याला ते? नाही चालेल. असे वेगवेगळे म्हणजे एक्सटेरियर साऊंड नको आहे हॉलमध्ये. त्याच्यासाठी काय काय प्रिकॉशन्स घ्यायच्या. हा झाला 8th फॅक्टर. आपल्याला 1 बाय 1 बघूया आपण आता. फर्स्ट फॅक्टर कुठला आहे? फॅक्टर नंबर 1 रिव्हर्बरेशन. अरे रिव्हर्बरेशन टाइम कसा पाहिजे? रिव्हर्बरेशन टाइम जास्त असला तर काय होणार आहे? रिव्हर्बरेशन टाइम जास्त आहे म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन कमी आहे हॉलमध्ये. त्यावेळेस काय होणार आहे? कन्फ्युजन. कशामुळे कन्फ्युजन होणार आहे? पहिला साऊंड रेंगाळत राहणार आहे तसाच. आपण दुसरा क्रिएट केला, दोन्हीमध्ये काय होणार आहे? ओव्हरलॅपिंग झालं की हॉलमध्ये काय होणार आहे? कन्फ्युजन होणार आहे. आणि समजा रिव्हर्बरेशन टाइम एकदमच कमी आहे, ॲब्सॉर्प्शन भरपूर आहे, सगळं हॉलमध्ये खुर्च्या आहेत, फर्निचर आहेत, ऑडियन्स आहेत, सगळ्या खिडक्या उघड्या सोडलेत, म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन फुल आहे. त्यावेळेस आपल्याला ऐकायला येईल का नीट? नाही येणार. म्हणजे इंटेन्सिटी काय होणार आहे साऊंडची? कमी होणार आहे. त्यामुळे ऐकायला येणार नाही. म्हणजे दोन्ही पण नको आहे. रिव्हर्बरेशन टाइम एकदम जास्त पण नको आहे, एकदम कमी पण नको आहे. आपल्याला कसा पाहिजे तो? ऑप्टिमम पाहिजे. ओके, राईट इट. फर्स्ट राईट इट. रिव्हर्बरेशन टाइम फर्स्ट फॅक्टर. रोमन मधलं 1 म्हणा. कॅपिटल 1 रिव्हर्बरेशन टाइम हा पहिला फॅक्टर घेताना, कारण त्याचे सब पॉईंट्स पण आहेत आपल्याला घेतानाच हा रोमन फर्स्ट रिव्हर्बरेशन टाइम. असे 8 फॅक्टर घेणार आहोत. रिव्हर्बरेशन टाइम in a hall. If the reverberation is large in a hall, if the reverberation is large, there is overlapping of successive sounds in a hall. If the reverberation is large, there is overlapping of successive sound.
which results थोडक्यात कन्फ्युजन म्हणा किंवा लॉस ऑफ क्लॅरिटी इन हिअरिंग. एवढं सगळं मोठं लिहायचं असेल तर which results in loss of clarity in hearing. किंवा थोडक्यात काय होणार आहे, थोडक्यात एवढा अवघड शब्द लिहिण्यापेक्षा कन्फ्युजन लिहिलं तरी बागतंय. which results कन्फ्युजन म्हणलं कीच विषय मिळत आहे. which results confusion किंवा which results in loss of clarity of in hearing. हे झालं लार्ज असतानाचं. स्मॉल असतानाचा. however the reverberation is very small. However, if the reverberation is very small, ॲब्सॉर्प्शन जास्त झाले का ऐकायलाच येत नाही हॉलमध्ये नीटवाणी काय काय होतंय, काय कायचा अर्थ नीट ऐकायला येत नाही. शेजाऱ्याला विचारावं लागतंय काय 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 म्हणून. त्याला म्हणायचं लॉस ऑफ इज लाऊडनेस इज इनॲडिक्वेट, लाऊडनेस इज नॉट सफिशियंट. However, if the reverberation is very small, the loudness is inadequate. The loudness is inadequate म्हणजे not sufficient. Loudness is inadequate or loudness is not sufficient. To stop thus the next line. The time of reverberation. Thus the time of reverberation for a hall. Thus the time of reverberation for a hall should neither too large nor too small. Thus the time of reverberation for a hall should neither too large nor too small. It must be optimum. थोडक्यात म्हणा आता प्रेफर्ड व्हॅल्यू एवढं सगळं म्हणण्यापेक्षा इट मस्ट बी ऑप्टिमम किंवा इथंच का लिहिलं तर चालेल. दस द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन फॉर ए हॉल शुड बी ऑप्टिमम म्हणा. नायदर टू द स्मॉल नॉर टू हे सगळं काढून टाकलं तरी चालेल. डायरेक्ट काय लिहिणार, कुठला शब्द आणणार तुम्ही डायरेक्ट? It must be done. Optimum. Thus the time of reverberation for a hall should be optimum. थोडक्यात मिळतंय. Thus the time of reverberation for a hall should be optimum. Should be optimum. We full stop now. Okay. झालं का इथपर्यंत? Yes, sir. Okay, then next reverberation time depends upon these four factors. Once again write these four factors. आपण घेतलेत ऑलरेडी. अजून एकदा इथं लिहून काढा ते. Reverberation time depends upon these four factors. Write it. Time being, I will take attendance. So number 14. $26. हाँ 26 आहेत का? 28, 30, 30, 38, 63,
Okay, we'll stop it here. Okay, we write these 4 points and आपण शेवटी रेमेडीज बघू त्याला. Okay, we'll stop it now. मागची स्लाइड दाखवू द्या का? हे can I stop it now? Okay, these are the 4 factors. Reverberation time depends upon these 4 factors. आणि इथं रेमेडी लिहायची आपल्याला. कसा कंट्रोल केला जातो रिव्हर्बरेशन टाइम, ऑप्टिमम व्हॅल्यू कशी ॲडजस्ट केली जाते, तिथे रेमेडी आहे. फॉर नेक्स्ट लेक्चर विल सी रेमेडी. नंतर हे झाल्यानंतर पण सेकंड पॉईंट बघू. असे 8 पॉईंट बघायचे आपल्याला. विल स्टॉप इट नाउ.